ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಾಲ್ಮಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು.
ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀವು ಇಂಥದಾಯ್ತು. Hello, respected all the delegates from all over the world and almost all the states from India. We are waiting for two guests, two VIPs until for actual inauguration starts. Morning inauguration, immediately after inauguration, high tea will be arranged here only. After the high tea, common plenary section will be there up to lunch. So lunch will be here only. After the lunch session, we are going to divide into 4 sessions. One session is for farmers, that is auditorium. That is we are calling it as Krusi. Here it will be for young professionals. The session will continue for the young professionals here only. For national and international delegates, from this spot around 350 to 400 meters, the campus called Manthan is there. In that Manthan, 2 halls will be there. One is
Jala means water, another will be Nela means land. They are side by side. So water related sessions will be at Jala, that is water. Climate related discussion sessions will be Nela, that is land. So this is all about today's program. So that Manthan, there only high tea will be served. The young professionals, high tea will be served here. Farmers will be, high tea will be served there only. So evening after the 6 o'clock sessions, here we are having the entertainment programs which representing the Indian culture. That is around 1 hour, 15 minutes. So after that, we are having the dinner. Dinner will be for national and international delegates, Manthan, same campus. Remaining staff means our WALMI staff and other officers here only. So this is all about today's program. Now I hand over the mic to the Rajendra Singh sir. Welcome all of you. This international conference start and I am really happy from different part of this world sitting here. And you are thinking about the better common future. What is our better common future? So this international conference, yes, address the issue of climate change and global warming. We know, everyone know, the climate change and global warming is a global problem. But the solution is local. So where the communities working, they address this issue of the climate change, the global issue, but local solution. In India, so many places, people is trying addressing this issue. So now, I can say in India, the Indians have some love and respect with nature. They have really love for nature and equal respect for humankind and nature both. So this conference showing some experience of my country doing great job for global warming and climate change, addressing the issue. I mentioned in Rajasthan. The Rajasthan is a part of this country. A lowest rainfall in the world in Rajasthan. And there the community displaced without water before in 80s. But when they start the conservation of water, they make reverse migration and they start the agriculture. You know, the sun, the heat, red heat. What is this? What is this? Today, we will begin with the day's program. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ 2023 ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರು, ಸಭಾಪತಿಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ
ಹಾಗೂ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವರ್ ಹಾನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ್ ಕಾರಜೋಳ ji, our honorable speaker of legislative council, Shri Basavaraj Hority sir, and our MLA, Shri Amrut Ayappa Desai, MLA of Dharwad Rural, and all the MLAs, people's representatives, subject experts, and all the dignitaries, respectful farmers, officers, and water resource department of Karnataka, IIT Dharwad, and all those who have come from all parts of the country and abroad. I request Srimati Vaishali Hullambe, Honorable President, Belur Gram Panchayat, Dharwad. Belur Gram Panchayati ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಶಾಲಿ ಹುಲ್ಲಂಬಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಜಿ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನರಬಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಸಸ್ ಕರ್ಲಿನ್ ಮೇವಾಲ್ಡ್, ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ದಿ ಡಯಾಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್, ಐ humbly request you to come on the dais. I request Honorable Dr. Muhammad Abdul Ati, water resource expert from Egypt, to come on the dais. I request Dr. Muhammad Abdul Ati. Please. I request Dr. B.K. Tulsimala, Honorable Vice Chancellor, Karnataka State Akkamahadevi Women's University, Vijaypur. I request Dr. Ashok Dalwai, sir, CEO, NRA, Government of India. I request Sri Bhimsen Kokre, farmers representatives. I request Lakshman Chinnanawar, farmers representative. I request Mr. Sadashiva Gowda Patil, President, Malaprabha Oaks Federation, to come on the dais. I request our engineer, Sri Krishnamurthy Kulkarni sir, Secretary of Water Resource Department, to kindly take the chair. I request our director to kindly take his chair. Sir, with the permission of the President, I begin the day's program. We will begin the day with the national anthem. I request all the dignitaries here, all the VIPs on the dais to kindly stand up for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे
Thank you. I request Dr. Raj. I request my Honorable Secretary Sir, Shri Krishnamurti Kulkarni Sir, Secretary Water Resource Department, to kindly invite the guests on the dais. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ಈ ವಾಲ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿನ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಗೋವಿಂದ್ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಆನರಬಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಅಮೃತ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I welcome the gracious presence of Dr. Rajendra Singh, Stockholm Water Literate, and Chairman Tarun Bharat Sangh, Rajasthan, for this function. I welcome Honorable Dr. Mrs. Caroline Maivan, former Water Resource Minister and water expert from Australia.
I welcome Honorable Dr. Muhammad Abdul Atte, water resource expert from Egypt and former minister. I welcome Dr. B.K. Tulsimala, Honorable Vice Chancellor, Karnataka State Akkumadevi Women University, Bijapur. Rainfed. I welcome Dr. Ashok Dalwai, IAS, former Secretary, Government of India, now presently CEO, National Rainfed Area Authority, Government of India, New Delhi, ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಶಾಲಿ ಹುಲ್ಲಂಬಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ, ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು 3 ಜನ ಆಯ್ತು. ನಾನು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನ್ ಕೋಕ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಲಪ್ರಭಾ ನೀರಾವರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸದಾಶಿವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರವ್ರನ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಾದಂಥ ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚನ್ನಣ್ಣವರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರನ್ನು
ಅಭಿಯಂತರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ countries and I welcome representative from IIT. I also welcome representative who have come from CWC also. Thank you. And ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. I welcome my Honorable Secretary, Water Resource Department, Government of Karnataka, Krishnamurthy Kulkarni sir. And I request my director to honor our secretary sir. It's our honor, being the appointees of Water Resource Department. It's our pride to honor our Secretary, Water Resource Department, Government of Karnataka. Thank you, sir. I also request my office teammates to honor our Director, Dr. Rajendra Poddar, sir, who is the main person instrumental in making all this successful here. Dr. Rajendra Poddar, most active, most a planning person, plans all such national and international programs so meticulously. He includes all the people representing the society. Thank you, sir. Thank you for accepting the honor. Yes. I request Dr. Rajendra Poddar, sir, Director WALMI, to welcome the guests and further inaugural program. ಹಾಂ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಮೃತ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಂಡರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಸಾಹೇಬರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶದ ಹಿಂದಿನ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಿಸ್ ಕರ್ಲಿನ್ ಮೇವಾರ್ಡ್ ಅವರೇ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಆತಿ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೆ ತುಳಸಿಮಾಲಾ ಅವರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಇದೀಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಶಾಲಿ ಹುಲ್ಲಂಬಿ ಅವರೇ, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನ್ ಕೊಕ್ರೆ ಅವರೇ, ಸದಾಶಿವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚೆನ್ನಣ್ಣ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಜಗತ್ತಿನ 6 ಖಂಡಗಳ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ 22 ದೇಶಗಳ ಬಂದಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ದಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 22 countries from across the world of 6 continents. I wholeheartedly welcome you on behalf of the Water Resource Department of Karnataka. I also welcome all the dignitaries from universities, IITs, Central Water Commission, INSEAD, INPIM, and all the state universities, other state WALMI officers, heads, faculty members,
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನಂತ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇದೀಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೆವು. ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಕೊರೋನಾದಿಂದ. ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಮೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಾಗ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲಗಳ ಮಧ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಈ 2 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಗೆ ವಾಲ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಒದಗಿಸಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲೇಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಧಾರವಾಡ ವಾಲ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ with human beings, livestock, every life on the earth. For this reason, the department thought we should bring the people from across the world. From across the world, research has been going on climate change, but most of it is happening in silos in different places. Forum. Many scientists from IITs and many world fora, you have done extraordinary work in water management and climate change. But this knowledge has to be translated into actions, programs, technology and institutions. This is a major task. Therefore, theory has to be linked to the practice. Therefore, the government of Karnataka took the decision that we shall take lead. I think probably, I'm very proud to say that this is the first time in the world after COP27 in Egypt that such an event, global event is happening in this world. So this will be on the record. This 24th January 2023 will be on record for having gathered the world experts in single forum to discuss the implications of climate change and water resource management. I don't want to go into details of the problems of water management and also climate change. I'm not such a great expert. There are experts, many experts from foreign countries. As I said, there are experts from 22 countries, several IITs, universities, agricultural universities, VTU, all those forums. So, my duty humbly is to create a platform for all of you to come together here. Therefore, on behalf of all of you, on behalf of WALMI and my dear farmers, ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ, I request Honorable Minister Sir to kindly inaugurate the historic event, the International Conference on Water Management and Climate Change. Sir, please.
there is a small twist in the program. Before the most huge gathering here, I would like to call upon Sanman Shri Shivaji Kagnikar. Shivaji Kagnikar on this stage, please. I request Amrut sir to lead him on the dais. It's my honor to tell about Shivaji Kagnikar, the most honest, down-to-earth and respectful water worker of the society. He has dedicated himself, his whole life to the society. He has educated all the innocent, downtrodden people of the society. Amidst common people, he has dedicated himself in protecting nature and water conservation. All in his life he has done only two things: conservation of nature, conservation of water. Every person in and around Belgavi records his service and honors him, the role model of the society in water conservation. The whole gathering here and all the VIPs salute you, sir. We honor you with the highest honor. I request my Honorable Minister, the President of Vidhan Parishad, the MLAs, and all the dignitaries on the dais to honor the greatest waterman of the society. ಪರಿಸರದ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಾಗ್ನಿಕರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಳ ಜೀವಿ, ಸರಳ ಗಾಂಧಿ, ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಗಾಂಧಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಶಿವಾಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರಿಸರದೊಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಶಿವಾಜಿ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕೊಂಡಾರ, ಶಿವಾಜಿ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I now request our Honorable Water Resource Minister, Sanmanya Shri Govind Karjolji, to address the gathering. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರವಾಡದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಅಮೃತ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ,
dignitaries, delegates and farmers. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನೀರು ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 71% ನೀರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು. ಉಪ್ಪು ನೀರು, ಸವಳು ನೀರು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಟು ಸತ್ಯವೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾದಂಥ ಜಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ, ವೈಪರ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರ್ಯತೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದಂತಕ್ಕಂಥ ಕಟು ಸತ್ಯ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ದಿನದಿಂದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜಿನ ಅಂತರದಿಂದಾಗಿ ಜಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ನೀರಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಲವಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಇರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ನೀರು ಸುರಕ್ಷಿತವೂ ಅಲ್ಲ, ಶುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದನೆ ಜಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ, ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 3-4 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾದ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ದೇಶವು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಸಂಚಯನಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಡಿನ ಜಲ ನೆಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಾಲ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರು, ರೈತರು, ಇಂಜಿನಿಯರು ಇದರ ಭಾಗಿದಾರರೇ ಜಲಸಂಪರ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಸಂಕಷ್ಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮಿ ನೆಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಅನೇಕ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು, ಸೌಳು ಜವಳು ತೆಗೆಯೋದು, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2 ದಿನಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನೆಲ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ರೈತರದ್ದು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 66.66 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಆಗ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 30 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ದಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಹೊಸ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 10.66 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1080 ದಿನ ರೈತರು ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ DPR ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ವಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ರೈತರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಇರ್ಬೋದು, ತೋಡು ಬಾವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಗಳಿಂದ, ಕೆರೆಗಳಿಂದ, ಹೊಳೆಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ 16 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ 10 HP ವರೆಗೂ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ, ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 10 HP ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 65,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹೆಸ್ಕಾಮ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10 ಲಕ್ಷ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರದವರೆಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೈತರು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ವಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಹೊರದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಲಾಗಿ ಒಂದು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. Dignitaries, delegates and farmers, knowing the importance of the conservation and management of water resources, the government of Karnataka, under the guidance of the union government, has taken up several measures to improve the water management. Karnataka has adopted a micro irrigation system, SCADA ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಅಕ್ವಿಸೇಷನ್. ಆ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆನಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. SCADA and several innovative technologies improving the water management in the state. This 2 days international conference on water management and climate change will deliberate on issue related to impact of the climate change and on water management. Hope the conference will make the concrete suggestions in solving the problems of farmers and the general public. This will help the India and Karnataka and the world. Our government will take all necessary measures to implement the suggestions of this conference. WALMI has doing excellent job like educating the farmers and engineers with regards to conservation and management of water and land. It is engaged the educating the farmers, engineers on water and land management. I welcome all the foreign and international delegates, farmers to this conference. I wish the conference a grand success and congratulate the officials of my department and director and the officials of WALMI Dharwad. Jai Hind, Jai Karnataka. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇನಿದ್ರು, ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿನವರು, ಶಾಲೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ನೋಡಿದಂಥವ್ರೇನಿದ್ರು, ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಮಳೆ ನೀರು ಒಂದು ಹನಿನೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ನೀರನ್ನು ಒಡ್ಡಿನ ಸಾಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹಾಕಿದಂಥ ಗೊಬ್ಬರ, ಇವತ್ತಿನಂಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ತಿತ್ತು, ತಿಪ್ಪಿ ಗೊಬ್ಬರ. ಅದರ ಫಲವತ್ತತೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿದ್ದ ನೀರು ಒಂದು ಹನಿನೂ ಹೊಲದೊಳಗೆ ನಿಂದಿರಲಾರ್ದಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಭಾಳ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳ, ಹೊಳೆ, ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾರೂ ಹಳ್ಳ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹಳ್ಳದ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಬಸದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಭೂಮಿ ಸೌಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಟ್ಟೆ ಅವ್ರ ಊರಾಗ ಪೂರ ಸೌಳಾಗಿದೆ ಭೂಮಿ 80%. ನಮ್ಮ ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಂಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಕೂತಾರ, ಅವ್ರ ಊರಾಗ 80% ಸೌಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಭೂಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೈತರೇ, ನಾವೇ ಕಾರಣೀಭೂತರು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹಳ್ಳ, ಹೊಳೆ, ಕೆರೆ
ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಸುರಕ್ಷಿತವೂ ಅಲ್ಲ, ಶುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತದ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಹೊರಟವ್ರು ನಾವು ಹಳದಾಗಿನ ನೀರೇ ಕುಡ್ದೀವಿ, ಹೊಳೆಯಾಗಿನ ನೀರೇ ಕುಡ್ದೀವಿ, ಒಡ್ಡಿನ್ಯಾಗ ಹೊಲದಾಗ ಒಡ್ಡಿನ್ಯಾಗ ನಿಂತ ನೀರು, ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೋಗನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹಳ್ಳನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕರಾಲ್ ನೀರು ಒಯ್ದು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ವಿಷ ಕುಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಧಾರವಾಡದಾಗ ವಾಲ್ಮಿ ಅವರು ಭಾಳ ಚಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರು, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಹಾಕಿದರು, ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ತಾವು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳವ್ರು ಬಂದಾರ, ಹೊಳೆಯಾಗಿನ ಮೀನುಗಳು ಸಾಯ್ಲಕತ್ತಾವ, ಮೊಸಳೆಗಳು ಸಾಯ್ಲಕತ್ತಾವ. ಹೊಳೆಗೆ ಹೊಲಸು ನೀರನ್ನು, ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಟರನ್ನು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಲಮೂಲವೇ ಹಾಳಾಗ್ಯದ, ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳು, ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲರಿ, ಅವ್ರು ಬಚ್ಚಲ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆನಾಲ್ಗಳು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗಿನ ಕಸ ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆನಾಲ್ದಾಗ ಸುರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಲಮೂಲಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆನಾಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಅಗೀತೀರಿ, ಕೆನಾಲ್ಗಳನ್ನ ಅಗೀತೀರಿ, ಕೆನಾಲ್ಗಳನ್ನ ಅಗದು ಗರಸು ಒಯ್ತೀರಿ. ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಪತ್ತು ಏನದ ನಿಮಗದ, ನೀವು ಈ ನೀರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು 1994ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೆಯವರು ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರ. 5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೀತಿದ್ರು. ಒಂದು 40% GLBC ಕೆನಾಲ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಇತ್ತು, 5 ಲಕ್ಷ ಬೆಳೀತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು 1 ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಳೀತಾರೆ. 1 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬನ್ನು ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟದ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನೂ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಾರು, ಮೋಟ್ರ್ ಸೈಕಲ್ಲು. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ MLA ಆದ ಕಳ್ಳಿ ಜಂತಿ ಹಾಕಿ ಮನೆಗಳಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಊರಿನಾಗ RCC ಮಾಡಿ ಮನೆಗಳದಾವ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಗಳದಾವ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳದಾವ ಮತ್ತು ಮೋಟ್ರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳದಾವ. ಇವತ್ತು ನೋಡುವಂಗದ ಒಂದೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ 200-300 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳದ. ಈ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದದಂದ್ರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ನೀರಿನಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಂದದ್ದು, ಬೇರೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಲ್ಲ, ನೀರಿನಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 25,000 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1ದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ. 25,000 ಕೋಟಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದೇನೇನೋ ಸವಾರ್ದ್ಗಳತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಕೋಪ್ಟು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 25,000 ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ರೈತರು. ಹೊರಟೆಯವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳದಾವು, ಅವರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಗ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೈತರು ಬೆಳಿತಾರಲ್ಲಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಈ 2 ದಿನದ ಏನು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅದ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ, ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಮತ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಅದ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. Our Water Resource Minister of Government of Karnataka has excellent forethought in expanding water resource facility to all sections of the people of the society. This conference honors, records and brings up all the research and relevant literature in educating and improvising the irrigation system and adds for best water management, sir. And climate change issues, we are lucky in having both our minister as well as also our irrigation secretaries here. We definitely implement all the ideas which you have expressed here. I now request all the dignitaries on the dais to inaugurate, to release the book of souvenir, books of abstracts, March of WALMI Dharwad and Farmer's Guide, ರೈತರ ಕೈಪಿಡಿ. ಈ 4 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Dear ladies and gentlemen, I request you to put the big round of applause on release of souvenir and books of abstract, March of WALMI Dharwad and Farmer's Handbook. I now request Shri Basoraj Bharati sir, President Karnataka Legislative Council, Government of Karnataka, to address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಿಗ್ನಿಟರಿ ಆನ್ ದ ಡಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಸ್, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೋದರಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ, ಅಲ್ಲದ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು, ನೀರಿನ ಸದುಪಯೋಗ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕದ್ದು ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ
ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಷ್ಟು ಇಲ್ಲಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗ್ತಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡೋರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ 642 ಎಕರೆ ಸವಳು ಜೋಳ ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಣ್ಣವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತಾರ, ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ನಡೆದೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಇವತ್ತಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 4 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇರ್ಬೋದು, 1 ದಿವಸ ನೀರು ಕುಡಿಲ್ಲ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಡೀ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಮಗಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ. 71% ವಾಟರ್ ನೀರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. 71% ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕೋತಾರ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈತರೆಲ್ಲ ಜಗಳ ತೆಗಿತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ 7 ತಾಸು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 7 ತಾಸು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇಡ ಹಗಲಿ ಕೊಡಂದ್ರು, ಹಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡೋದಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೋ ಏನೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದಂಥ ನೀರು ನಿಲ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹಾಳಾಕ್ಕವ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವಾಲ್ಮಿ ಅವರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ನೆಲ ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ವಾಲ್ಮಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಜಾಗ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕಾಯ್ತು. ದೇಸಾಯಿ ಅದಾರನೇ ಇಲ್ಲಿ, ದೇಸಾಯಿ ಆಗಿದ್ದವರು, ದೇಸಾಯಿ ಇದ್ದರು. ಆ ಜಾಗ ಅವರು ಕೊಡ ತಯಾರಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಲ್ಮಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವತ್ತು ನಾನು ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ವಾಲ್ಮಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ನಾಡಿನ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ international conference. So many people from abroad the country and abroad and other states people are here. You are all educated people. You know how to use the water. It is not responsibility of ours. It is a responsibility of the officers to educate the farmers how to use the water for what purpose. This is all including the brochure is there. You can educate the farmers how to use the water in the farm or in the land. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾರಜೋಳ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕಬ್ಬು మేము ಪಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತಗೋತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೀನಿ, 49 ಎಕರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡೀನಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀರಿನಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡೀನಿ. ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಕೆರೆ ಮಾಡೀನಿ. 24 ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬೋರ್ ಬಂದಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಅಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಗ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಫಿಶರೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಗದಗ್ನಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಐ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯು. ಅವರ ಏನೊಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಐತಿ, ನಾನು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ವೆನ್ ಐ saw you and your speech, then I started to implement in my farm that if permission available for me,
I will take you my farm, just to see, not 100%, 35 to 40% I implemented your theme. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ 2 ದೇಶದ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. All are here from other countries. I had been in Japan in the year 2007. We were delegates, we have gone delegates. Then after that function, we are about to go. We have our breakfast. Then we are waiting for the bus. So one person, supplier came, he took the water bottle and he came to one person of our MLA, sir, this is your water. So quarrel started, why it is my water? No sir, it is your water. Why it is my water? So you have left half water in this, so you can take this. He said, no, I had already paid the money, I don't want to take. Same argument started. Then that supplier, you just imagine, sir, if you are continuing the same argument, I will book a case and call the case against you and call the police at it. Immediately, myself and Nanaya went there, we took that bottle, bring him, ನೀವು ಕುಡ್ದಾರ ಕುಡಿಯಪ್ಪ ಹಾಳಾಗೋಗಿ ಎಲ್ಲಾರ ಇಡಬೇಡಲ್ಲತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸಿ ಅವ ಹೇಳಿದ, ಸರ್, ಇನ್ ಜಪಾನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನಿದ್ರು. ಎರಡನೇದು, ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್. ದೇ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್, ಆಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಿಪ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಅಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಡ್ರಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಇವು ಬಂದಾವೀಗ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯೋರು ಸಹಿತ ಡ್ರಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಾರ್ದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಇವತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದಾಗ ತಂಡಿರ್ತಿದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನೀರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಳ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೋಡಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತ, ನಾ ಬರೀ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ವೆನ್ ದಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ you have made, kindly send to the government. Our minister already told you, whatever the resolution passed by in the meeting, in the function, that should be implemented by the government of Karnataka. ಅದಕ್ಕೆ I appreciate the minister's stand. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ, ನಮಗೂ ಕಳಿಸ್ರಿ, ನಾವು ಸಾಧ್ಯಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಭಾಳ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಇಂಥ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮೇಲಿದ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರೈತನ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಆದರೆ ಅವ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸುಯಿಸೈಡ್. ವೈ? ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲವರಾಗಿ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತೆಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾ ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಬಾಟ್ಲಿದ್ದು ಅಡ್ಡು ಯಾವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಲೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, 3 ಲೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ 6 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಬಂದಾವೆ, ಕುಡಿತಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇವನ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನೋಡಿ, ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ಅರ್ಧ ಕುಡಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಾಟ್ಲಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. Thank you, sir. Thank you for your valuable speech. I now request our Honorable Secretary, Water Resource Department, Shri Krishnamurthy Kulkarni, sir, for his presidential speech. And one small announcement. As yesterday, soon after this function, I request
all the dignitaries to assemble outside for a group photo session. Just as yesterday, today also we have the same photo amidst the dignitaries. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಅವರು ಬೇಗ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳು, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಬರೀ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಚಿವರು ನೀರಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಧೋಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಕೂಡ ನೀರಿನ ಮೌಲ್ಯ ಏನಿದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೇಗೆ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇದು ಕೇವಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಆಗದೆ ಇದು ಒಂದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಅಮೃತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾವನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ನಮಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆ ಚಿಂತನ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅಮೃತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. I now call upon Mr. Prabhakar Hadimin, Assistant Director of WALMI, for his vote of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕುರಿತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಯ ಪರವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರೈತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ BS ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅಮೃತ್ ದೇಸಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಧಾರವಾಡಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಮೊದಲೇ ತೆರಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಶಾಲಿ ಹುಲ್ಲುಂಬಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗಣಮಾನ್ಯರನ್ನು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಹಾಗೂ ಕೆರ್ಲಿನ್ ಮೈವೆಲ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬೀದ್ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ BK ತುಳಸಿಮಾಲಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಪುತ್ರರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಸರು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಭೀಮಸೇನ್ ಕೊಕ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸದಾಶಿವ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ
ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ 4 ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅವರಿವರೆನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Soon after this, we have a group photo now, and after that we have national anthem. Kindly wait for that. And after this we have got to assemble outside for photo session, and you all have to join for high tea. पंजाब से Now I request all ladies and gentlemen to stand up for the national anthem. National anthem. गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all. And now I request all the dignitaries to join for the photo session outside this court. And soon after the photo session, the high tea is arranged. I request all of you to join that. Thank you. Soon after high tea, I request everybody to immediately assemble here for the plenary session. Please don't go here and there. Soon after high tea, I request all the dignitaries to assemble here in the same hall for plenary session.
announcement to the delegates. Plenary session 1A will begin shortly within 2 minutes in the main function hall. I request the concerned delegates, those who are presenting in the plenary session 1A, reassemble in the main function hall very quickly after the tea. So now I request the convener of plenary session 1A, Dr. B. Venkatesh, please be on the stage. In this session, 3 keynote addresses are there. First keynote addresses by Sarath Chandra Lele, Pradeep Mujumdar sir, Ashok Dalwai sir. So 3 keynote addresses are there. I request all the delegates quickly assemble in the function hall after the high tea.
ಮಾಡೋದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾ? ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸರ್, ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಸರ್, ಅಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಮೂವ್ ಇದೆ ಸರ್ ಟಿವಿ. ಹಲೋ, ಸಾರಿ, ಈಗ ಬಂತು. Kind attention, all the delegates and invitees, I request all of you to please assemble in the main hall. We'll start the panel discussion of the day, the first panel discussion of the day. I request all of you to please assemble after your high tea. ನೋಡ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್
Good afternoon, ladies and gentlemen. Today, after the inaugural session, we are going to start the first panel session. For this panel session, we have the chairman, Dr. D.P. Biradar sir. Dr. Biradar sir, he was former Vice Chancellor, University of Agricultural Science, Dharwad. He obtained his PhD in crop science from University of Illinois, Alabama, USA. Carried out research in Germany and UK as a visiting scientist. As a Vice Chancellor, he performed agricultural education, research and extension by starting postgraduate research conferences, study abroad program for students, staff research project, and established Norman Borlaug International Center for Agricultural Development at the US Dharwad. Also, he organized the World Water Meet in 2016, in which the Dharwad Declaration on Climate Change was issued. His specialization is biodiversity, transgenic crops, site-specific nutrient management and farming system. With this brief introduction to Dr. D.P. Biradar sir, I present Dr. Biradar sir. Next, I request Honorable Mrs. Carolina Maywald. Ma'am, please come on to the stage. I think still she is taking for coffee. I'll introduce her later on. Mrs. Carolina Mayland is a water expert, South Australian Water Ambassador and former Minister for Water Security. Caroline was a chair of the National Water Commission. Caroline was a representative of the state of Chaffey in South Australia House of Assembly. She was South Australian Ministry for Water Security and River Murray during one of the worst drought period in living memory of Australia. I request ma'am to come and join us on the stage. The second co-chair, Honorable Mohammed Abdel Ate. Sir, please, you are requested to come and join us on the stage. Dr. Michael Abel is the Minister of Water Resources and Irrigation, Arab Republic of Egypt, member of Water and Climate Leaders Panel. He received PhD in Irrigation and Hydraulics. He is a water resources planner and manager with more than 30 years of academic and research. Research in addition to national, regional and international practical experience in formulating, monitoring and evaluating water plans and development policies. With this brief background, I present Dr. Mohammed Abey. Next, I request Dr. Sharesh Chandra Lile to join us on the stage. Presently he's a senior fellow at Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment, Bangalore.
He has PhD in Energy and Resources from University of California, Berkeley in 1993, focusing on forest use in Western Ghats. Since then, he has worked at the Pacific Institute, Harvard University, and Institute for Social Science and Economic Change. With this background, I present Dr. Lele for all of you. Next, I request my teacher, Dr. Pradeep Majumdar, sir. He is currently serving as a professor in the Department of Civil Engineering and associate faculty in the Interdisciplinary Center for Water Research at IISc Bangalore. His area of specialization is water resources with a focus on climate change, impact of hydrology and water resources, statistical downscaling of GCM outputs, urban flooding, planning and operation of large-scale water resources system, and uncertainty modeling. And he would be presenting the climate change and water in the plenary session. The third and last, Dr. Ashok Dalwai, sir, he doesn't require much of the introduction. Already he was introduced in the inaugural session. Dalwai, sir, is presently serving as Chief Executive Officer of National Rainfed Authority in Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India. He is in the rank of Secretary to Government of India. He is a member of Indian Administrative Services of 1984 batch, and he has served the states of Odisha and Karnataka and has been with the Government of India since 2010. With PhD in economics. He has worked on water management of Kalahandi district in Odisha and has a contribution to the first agriculture policy of Odisha state in 1997. This is the brief introduction to Dalwai, sir. I present you the Dalwai, sir. With this brief introduction to the chair and co-chair and as well as the lead speaker, I now hand over the session to the chair. Sir, Sir, you can conduct the rest of the session. Thank you. Yeah, and also I request two rapporteur, Yashaswini Sharma ma'am, Assistant Professor US Dharwad. She presently posted at Kumta campus. And the rapporteur 2 is Dr. Harish Deshpande, Assistant Professor WALMI Aurangabad. I request both of you to come and occupy your seats at the other side of the dais. Thank you very much. I now hand over the session to the chair. Sir, please. Well, I think everybody has settled down. As a chair, I welcome you all for this important technical session, which is just follow-up from the inaugural session. Hope you are all settling down. We have two co-chairs with us, Karlin and Dr. Muhammad. We will not take much time because already we are late by a couple of minutes. Without taking much of our time, I want to start because we have three eminent speakers with us today. One is Dr. Sharat Chandra, and one is Dr. Pradeep, then Dr. Ashok Dalwai. Probably just without taking much of our time, these three speakers I relate to our Indian team, cricket team, because we are all crazy about Indian cricket. Three best batsmen in the world are always there in our Indian cricket. So you remember when Sachin Tendulkar was batting, and another opener was Sehwag, and one down was Rahul Dravid from Karnataka. I think we have Sharat Chandra as Sachin Tendulkar and Pradeep Majumdar as Sehwag. Then we have our own person, Dr. Ashok Dalwai, as Mr. Dependable or Mr. Wall, what we used to call. I'm sure everybody has some little knowledge about cricket, particularly for international delegates, why this cricket is coming in climate change. But still, most of the stars are very active in climate change, mitigation of climate change practices. That is why I am trying to relate. And particularly, I want to highlight Mr. Wall or Mr. Dependable because our Dr. Ashok Dalwai is always heading our Indian agriculture scenario
particularly as a head of doubling of farmers' income, particularly in this kind of situation, his expertise, you are all really fortunate to listen to all these three speakers. So I wish maybe Caroline and Mohammed quick comments before they start. Thank you very much, and thank you to WALMI Dharwad for the invitation to be with you today. It is an incredibly important topic that we're here to talk about. Water management and climate change presents to us what are going to be some of the biggest challenges that the human race has faced since we've started to develop our countryside in irrigation and water. Today we gather with not just a bunch of scientists and researchers, but we have farmers, we have policy makers, we have policy advisors, we have NGOs, and we have experts in water, plus educators and researchers. This is a gathering that has the potential to be able to transform and change the way we think about water. Transformational change is what is necessary for us to actually meet the challenges of the future. We cannot keep doing what we've always done and expect things to turn out differently. As the pressures of water scarcity and floods and other extreme events face us, we have to think about how we're going to manage things differently. There are a number of ways in which WALMIs can actually assist in that. Today, WALMIs actually educate and build capacity in our farming communities and our engineers. I challenge WALMI to think about the next generation of leaders that we're going to need to be able to meet these challenges. The next generation of leaders are going to need skills more than just engineering. Our farmers are going to have to learn to be more than just producers of fine food and managers of their local environment. We have to think about things differently, and we have to educate differently to enable that to occur. The importance of actually building leaderful communities to ensure that we can actually deliver the changes that we need at the very local level cannot be underestimated. Leaders in our communities and in our society come in all shapes and forms and at all levels. And an investment in our leadership capabilities at the farming level, the community level, within our engineering communities, within our government agencies, and within our politicians. Those are the investments that we will need to make in people if we are going to be successful in meeting the water challenges of the future. Because where there is a water problem, I can guarantee you there will be people. And where there are people and there are water, there is contestability and conflict. And as water becomes more scarce at certain times or more in surplus at other times, floods and droughts, that contestability and that conflict will increase. And we're going to need to have communities that can step up and bridge into that space and enable us to make sensible, localised solutions to build resilience and to help our communities be able to meet the challenges that climate change will bring. I wish WALMIs well, and I actually send out that challenge to you to think about leadership in everything that you do and in every course that you do. Are you actually building the leaders of the future, or are you building the technicians of the future? Thank you. Okay, thank you. I'm really happy to be here among you for this conference, and I'd like to thank Dr. Rajendra for the invitation. In fact, when we talk about climate change, is it happening? Yes, there is a climate change. Temperature increase, it is increasing. Do we have risk? Yes, we have risks. Do we have problems? Yes, we have problems. Are we able, both scientists, practitioners, and farmers,
because it is a continuous cycle of exchange of experience among different sectors and among different groups. In fact, the challenges are there, extreme floods, extreme droughts are there. So what we need to do actually is to mainstream climate change in any development plans. We put the risk of climate change in any planning. How many, for example, if we are to build the dam to store water, if the over-design the dam, this means that it will be costly and at the same time it will not be full. And if we under-design the dam, less capacity, it could be damaged. So this kind of studies we have to work. When we face drought, without water, we can die, means death. And excess water means disaster. So we have to deal with both floods and the droughts in the same time. Spatial and temporal change of rainfall is another aspect that we have to deal with. In fact, we have to work in different means, increasing water use efficiency, controlling water quality, development of water resources, as well as enabling environment. This conference is one of the pillars of enabling environment in terms of capacity building, in terms of awareness, in terms of interaction between different experiences from here in India and from other parts of the world. And this is vital to all of us. All of us, we learn from such a gathering, and I believe the outcomes and the take with or carry with experience, it will be high. I'd like to thank you all and also wish. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಭಾಳ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ನೀವೇನು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹಿಂದಿನ ಅವರು ಸಚಿವರಿದ್ದರು ನೀರಾವರಿ ಮೇಲೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ನಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರದ ಡ್ರೌಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಡ್ ಇವೆರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈತರು ಅತಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಮುಂಬರುವ ಜನರೇಷನ್ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು, ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಲಿತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಭೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಾರ, ರೈತರು ಅದಾರ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳದಾರ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳದಾರ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅದಾರ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬರೇ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ದೇಶದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಸೈಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಲಾಭ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆದಂತ ನಾವು ಶರತ್ ಚಂದ್ರವನ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಂದ ಮೊದಲು ಕೇಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಹುಶಃ ಪ್ರದೀಪ್ ಮುಜುಮ್ದಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣವರಂತರೂ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಇವನ್ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್. ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸರ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಲ್ ಬಿ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಫಾರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು, ನಾನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವನು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಳಿಯ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತೆ ಭಗಿನಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ತಾವು ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಿದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಮೂಲಕನೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ನಾವು ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 2-3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು, 2019ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲಹೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್, ದಾಖಲೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀತಿಯ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗಳ ಒಂದು 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ನೀರು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳು ಇವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ದು ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಗುರಿ. ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಗುರಿ. ಇದು ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವಾಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ, ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೌ ಅಂಡ್ take the opportunity to thank the organizers and specifically Dr. Rajendra Poddar for giving me this opportunity to be here and be part of this event. A special mention for Professor Gopal Kadekodi, who is on the board of WALMI, one of my mentors and one of the early environmental economists to study watershed development in this country, to look at the success of participatory watershed development. Thank you, Professor Kadekodi, for being here. Also, namaste to Rajendra Singh ji for meeting after so many years and as the pioneer of participatory water management in the country. In summary, what I have presented in front of you are the 3 points that I want to make in this presentation. Number one, that yes, while climate change is important and new stressor for the water system,
we cannot forget that it is overlaid on pre-existing multiple stressors. And similarly, climate resilience is then one of many concerns that we have in the water sector. And if you want to confront these challenges, whether they are caused by climate change as a stressor or other pre-existing stressors, we need to move beyond supply side thinking. We need to move beyond vague mention of integrated water resource management to a science-based and democratic water governance. That's in short what I'm going to talk about, and I'll try to stick to the time that I have here. To make the first point, if you look at the status of water resources in Karnataka, we are already confronted with the challenge of drying rivers even before climate change hit us in a big way. And I'm presenting data here from Shekhar Muddu's work on the Hemavati River, where you can see that over the 3 decades from 1977 onward, till 1990, you see a certain pattern, and after 2000 to 2011, in that decade, you see a much lower inflows into the Hemavati Reservoir, even if the rainfall is actually slightly higher in that year. So you cannot attribute the declining inflows to the impact of climate because the rainfall is actually higher. ಮಳೆ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆದರೆ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾದಿಂದ ನಾವು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಕೆರೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ತಿಪ್ಪೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, ನಿಯರ್ Bangalore, we have water supply reservoir called TG Halli Reservoir, and we can look at the inflows into TG Halli Reservoir in this graph and see how the inflow pattern after 1974 or 1975 has declined dramatically over these years. And we did an investigation to see whether climate change was the cause, but that was not the case. I'll come back to that in a second. The third challenge, of course, is disappearing groundwater. The decline of groundwater in most parts of Bangalore is well known. And this particular map will show you the areas that are most adversely affected by the declining groundwater table in Karnataka. And finally, the issue of pollution. I mean, you just need to come to Bangalore, or many go to virtually any city in Karnataka and look at the level of pollution, whether it is in the lakes or whether it is in the rivers, in the form of both domestic sewage and industrial pollutants. And finally, the question of inequity. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಸಮಾನತೆ ಹಂಚಿಕೆ. The distribution of water, whether it is in the domestic sector or the agricultural sector, is extremely inequitable. This particular study that Professor Deepak Malgan and I conducted for Bangalore show that while the mean supply or use of water in Bangalore was 120 liters per capita per day, the median was below 90, which means that more than 50% of the consumers were below 90 LPCD. And yet 10% are above 225 LPCDs. This is the kind of extreme inequality you have in the consumption of water in the city of Bangalore. The average consumption of the top 10% is 340 liters per capita per day, and the bottom 50% are below 90, with a very substantial number below 50 LPCD. If you come to the farming sector, I think many of us are already aware of the issue of inequitable distribution. We thought that the groundwater revolution would have an equalizing effect, because it, in a sense, frees people from the tyranny of being in the command area and allows them access to water wherever they are in the landscape. Our study in the Arkavati basin showed that, in fact, yes, initially when the borewell revolution happened, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆವಾಗ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗೋದು ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಶುರು ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಬೈ 2013 2013ರಲ್ಲಿ ಇದು 20% ಇಂದ ತಿರ್ಗಾ 15%ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 15%. Only 15% of the farmers have access to working borewells and therefore access to groundwater. And who are these 15%? These are the elite in our society. With large land holdings, upper caste and educated farmers are the ones that have got the remaining access to groundwater. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So uncontrolled groundwater extraction, which has led to the dropping of groundwater levels,
has very clearly aggravated the inequity that is already there in the access to groundwater and water resources in general in the farming sector. So in this context, we cannot only talk about climate resilience as the goal. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಹೌದು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. We have multiple concerns or goals in the water sector, and I have tried to illustrate them using 5 circles. I think all of us agree that adequacy and affordability for life and livelihood, this is an obvious goal that in theory all governments are pursuing. But they adequacy and affordability in an average manner. And then the second goal that often as environmentalists we bring to the fore is sustainability of the resource and resilience to climate change. We also talk about pollution, jalamalinyad ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, and of course all environmental flows. But perhaps the least talked about goal which is central to the water sector is the issue of equity and justice. ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಇದು ತೀರಾ ಮುಖ್ಯದ ಒಂದು ಗುರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. Our governance of the water sector must be democratic in a deepest sense. Not, of course, we have a democratically elected government in place, and the government of Karnataka takes decisions in that process. However, given that Karnataka, for example, and many states of India are the size of individual European nations, we need to think about decentralizing the governance process all the way down to the villages and creating a different form, a more deeper democratic governance process. Similarly, the question of climate change is not the only stressor in this sector. ಈ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳು ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್. Perhaps the most important is the shift in agricultural crops, and urbanization and industrialization are the 4 obvious stressors. There are others also that are creating the kinds of problems that I showed you earlier with photographs. And I will just highlight the second one, agricultural crop shifts, by looking at where does the irrigation water go. Now, ನೀರಾವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೈತರಿಗೆ, ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಈ ನೀರಾವರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So the highest consumer of irrigation water is paddy at 47% of the total irrigation water that is being supplied. And the next highest consumer is sugarcane at 24%. This is an absurd prioritization of a commercial crop with minimal nutritional value that is consuming the maximum amount of water. Yakandre irrigated area 16%, the share of sugarcane, but the consumption of water is 24%, and the share of sugarcane in total agricultural area is only 6%. ಅಂದ್ರೆ ರೈತಾಬಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 6% ಮಾತ್ರ ಕಬ್ಬಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 26% ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ನೀರಾವರಿ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರಾವರಿ ನೀರು ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. So related to this, why do we have these kinds of problems manifesting for decades together? Of course, there is the political economy of agriculture, and due to lack of time, I may not go much further except to point out the predominance of sugarcane farming in this sector as one of the highest water consuming crops. But we also have the problem of fragmented knowledge and inadequate governance structure. And I'm going to use up the next maybe 10 minutes to quickly illustrate these 2 points. I will start with the idea of fragmented knowledge. ನಾವು ನೀರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಿವೆ. So we did this analysis of the decline of inflows into the TJ reservoir. We asked the question, why is the decline happening given that it is not attributable to climate change? When we analyzed the data for 60 years, the rainfall had not declined. The temperature had not increased enough to really explain the kind of drop that we saw in the inflows. So we are left with the remaining 3 reasons, which is the increase in evapotranspiration in the catchment, and that was driven by a dramatic expansion of eucalyptus farming from 0% in 1970s to occupying almost 20% of the catchment. 20% of the catchment of the TJ reservoir is occupied by eucalyptus, and that has caused a dramatic increase in evapotranspiration, consumptive use of water. And the second is the loss, the decline of the shallow aquifer because of groundwater pumping. The drop in the level of the shallow aquifer means
that the shallow aquifer no longer feeds the river, base flow is gone to zero, and that the data shows that indeed the base flow has gone to zero. But the third factor that I want to highlight is also the role of check dams. ಇದು ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? How did we respond to the decline of groundwater levels in the Arkavati catchment? We responded by building check dams. We have thousands of check dams in the Arkavati catchment that were built by different departments. What has that actually done? That has given temporary relief to the farmers near the check dams. As the check dams have recharged groundwater, they have converted surface flows into groundwater recharge, but the recharge has not stayed as recharge. Of course, it has been used by farmers for cultivating water intensive crops, as a result of which the groundwater levels continue to drop, and the inflows to the reservoir have been cut off because the surface flows get converted to recharge and then get used up by the farmer there itself, and no water is going, making its way downstream into the reservoir. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇದು ಅಂತರ್ಜಲ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲಿನ ಜಲ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆ ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಈ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So these are the three key reasons for the decline of these inflows, and this is the story across the landscape, probably not just in Karnataka but elsewhere. In other words, then, fragmented thinking, a temporary solution like building check dams and forgetting what are the interconnections of a single resource. Water is a single resource, it moves across the landscape in various ways. The hydro cycle is something that we have to keep in mind. We are not keeping in mind, so when we build check dams, we reduce surface runoff. When we do artificial recharge to borewells, again we reduce surface runoff. We are desilting tanks. We are spending thousands of crores of money in desilting tanks, but there are no inflows. So why are we increasing the size of the volume of the reservoir when in fact there is no inflow coming into the reservoir in the first place? And we are not diagnosing the reason for that declining inflow. We are recommending rooftop rainwater harvesting, which also not only cuts into runoff, but it is useful for domestic scale interventions. It also creates inequity because bigger the house, bigger the rooftop rainwater harvesting capacity, that means somebody living in a slum will never have access to that kind of water. And of course, we are building new dams every year, and that has implications downstream. We are an upstream state, which means that we have obligations to downstream communities within the state as well as outside the state. And finally, we are drilling more borewells, and that is only depriving future generations of access to groundwater, as well as the earlier work showed, it is depriving current farmers. So, ನಾನು borewell ಜಾಸ್ತಿ borewellಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ರೆ, if I dig more borewells, I actually often deprive my neighbor of access to groundwater because the neighbor will not have necessarily the affordability to drill 5 more borewells to a deeper level in order to access groundwater. So this is why the 2019 draft policy says that we require a paradigm shift in the water sector. From supply side management to demand side management, so we have to stop thinking in terms of building more dams because the resource is limited and we have already exhausted most of the possibilities of utilizing the resource. We are actually letting very little water go downstream beyond the obligations of interstate water treaties. The shift from fragmented management to integrated management that thinks of surface water, groundwater and wastewater as a single resource, from depleted groundwater for few people to restored groundwater for everybody. ಎಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು. And from wasting water to water efficient utilization, sector from a state-private dichotomy to the commons held in public trust, and from top-down to participatory management of the water sector. I'm going to now just elaborate a little bit on the last parts of the governance question, because if we want to face the challenge of managing water, whether we have climate change or we don't have climate change, whether climate change is going to increase rainfall or decrease rainfall, whether it's going to cause floods or droughts, we have to put our house in order, and the house that we need to put in order is the how do we govern water? How do we take decisions about managing water? And currently we have a very funny dichotomy or paradox where surface water is a state property. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು. This is a funny paradox where one part of the resource is state property and the other part of the resource is completely private property.
and the decision making on the first part is highly centralized. Instead, we need a public trust doctrine which looks at all water, surface and ground, as to a commons held in trust by the government on behalf of the people, which means that the method of decision making on all water has to be participatory and downwardly accountable in the governance system. And the strategies that the task group has suggested is, of course, reviving participatory irrigation management in the command areas and restructuring the corporations, the companies that were set up to manage the big dams, to make them much more downwardly accountable, and the non-command areas to be treated as a single unit of groundwater and watershed management in a participatory manner. So, ಎರಡು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಾಟರ್ ಶೆಡಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಂತರ್ಜಲಿಗೂ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಎಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. In cities, we should be thinking about integrated urban water management, and in order to allocate resources across the whole state between sectors and between different levels and of users, between agriculture and domestic and so on and so forth, we will need a water resources regulatory authority for doing an impartial allocation based upon certain framework principles, and the information that is required for this kind of allocation and for continued management, we would need a single water monitoring agency, not one agency which monitors groundwater and another which monitors surface water, and the data of neither are really in the public domain. So this in turn will require larger organizational reform, because currently the water department's mandates, their human resources, their structure and their way of functioning are from an era of dam construction. So the Water Resources Department of Karnataka, for example, has 3,000 or 5,000 engineers, and the groundwater, which is providing 40% to 60% of the water for the users, is actually managed by 300 staff in the groundwater directorate, half of which the posts are still empty. So we have to shift our whole way of organizing our water resources administration. We have to move the thinking from construction to regulation, which is done in an integrated manner, decentralized and people oriented, which means we also need to separate the functions which are currently all sitting with one department: the function of regulation, the function of information provision, the function of bulk construction and supply, and the function of micro level water management at the, say, village level, which has to be done by the Gram Panchayat or the Gram Sabhas of those villages. And finally, this will require us to think beyond engineering. I think this echoes Dr. Caroline's point that we should not be focusing on creating technicians. We have to be focusing on creating leaders who can interact with people and build the water governance system bottom up to ensure that it is participatory and it is just. So we cannot depend only on engineering training and geological training. And I call it training rather than the person, because people can change. It's the training that needs to change in order to expand their horizons. And in order to enable this, of course, we will require a legal reform, a straight water framework law, a revamped Participatory Irrigation Management Act, a parallel act for the non-command areas, a Water Resources Authority Act that acts as the higher level, linking the two. And we have to, of course, amend the acts that regulate the many boards that have already been set up, because all these acts are about empowering these state structures to do certain things, but do not assign any responsibility on them. So the Bangalore Water Supply Board is empowered to provide water supply to the citizens of Bangalore, but it is not required to provide water supply to the city of Bangalore. Therefore, 40% of Bangaloreans still do not get Kaveri water. They have to make do with their own borewells or buying tanker water. So there is a real problem in the way we have constituted our boards, and that needs to change. So to summarize, it's not just about average availability as the goal, nor is it only about climate resilience, but we have multiple goals for the water sector that we need to keep in mind. And in particular, the goal of equity and justice is something that we have neglected for far too long, that needs to be brought up front. Climate change will complicate matters, and I think my colleague
Pradeep will show you in much more detail how climate change is complicating matters, but our systems are already stressed heavily. And therefore, we have to understand where these stresses are coming from, and we have to bring about a paradigm shift in our thinking, adopt goals for the governance, change the goals for governance, the structures of governance, and the processes and organizations of governance, and the human beings in those governance systems, and build a much more participatory, bottom-up, and multi-layered democratic governance for the water sector. Thank you. Well, thank you, Dr. Sharat Chandra. I think as a Sachin Tendulkar, he had a good opening. Now we have to build up. I think without taking much of the time for any interaction, I will invite Dr. Majumdar to talk on climate change. I think the next one-down batsman, Ashok, will integrate both water as well as climate change. I think that way. Dr. Pradeep, I'm sure you are like a Sehwag. We want a quick century. This one? Please put it on. Is it on? Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to begin with my due apologies to my farmer brothers that I cannot speak in English. Although I do speak in English, in Kannada, but I'll have to stick to English now because of the topic. So my apologies to that. And it's a great privilege to be here, especially in front of likes of Sri Rajendra Singh ji, as well as Mr. Shivaji Karnikar, who are the real water heroes. But in this talk, and it's always easy to talk after Sharat because that we don't have to do much. So I will give a broad overview of the science issues, especially on larger scales, on river basin scales, global scales, regional scales, how the climate impacts. And it's nice to start from where Sharad left, that climate change is one of the aspects. The water systems are already very stressed. For example, rapidly changing land use, that changes the evapotranspiration, which is the agricultural demand, as well as groundwater recharge and so on. Then there are dams and hydraulic structures that are already constructed. So we need to start looking at increasing the efficiencies of operating these dams and reservoirs. Then change in hydrologic regimes. By hydrology, I mean anything related with water due to large-scale irrigation as well as interbasin transfer of water. Now, these stresses already exist, but on top of this, we are also now putting the climate change as an additional stress. So while we are managing, as Sharaz very nicely stated, that while we are managing the climate change, we must be aware that these stresses already exist and climate change only intensifies this. And therefore, we need to start looking at sustainable water resource management at all scales, not necessarily only at larger scales, but also come down to village scale, watershed scale, etc., and ask the question, what is it that we mean by sustainable water resource management? This seems to be an academic definition, but it is very much useful when we are applying at various scales. For example, what we are saying is that you need to manage water at all scales such that it meets your needs today, tomorrow, and for years to come, without compromising the ecological and environmental integrity, along with the hydrologic integrity. That is a message that comes from here. Now, coming to climate change then, you must be aware that because of the global warming, we are talking about 2 degrees rise in temperature with respect to the pre-industrial era and so on, and that becomes critical. And in fact, many of the island states are saying that 1.5 degrees, in fact, it's globally acknowledged now that we should not cross 1.5 degrees with respect to the pre-industrial era temperatures. So let us see what happens if we start increasing. As the temperatures start increasing, as it grows beyond 1.5 degrees, you will see first the risk of coastal flooding increases. Now all of these do exist as the temperatures are increasing, but once we cross 1.5 degrees globally, this is global average temperature, the rate at which they increase will rapidly increase. For example, the risk of coastal flooding, and on the y-axis what we are saying is the population.
that is the millions of people affected. As you can see, this is 350 millions at risk because of the coastal flooding. Then you have the risk of hunger because of the lack of food or the effects on the agriculture and so on. But there is also risk of malaria and other vector-borne diseases. As you cross 1.5 degrees, these risks will increase continuously. But the most important and most significant risk will come not from any of these, but from shortage of water because of several reasons that combine together. Up to about 1.5 degrees, perhaps we can manage. But if we cross 1.5 degrees global average temperature, this becomes extremely unmanageable. And that is where, all these Paris and COP26, COP27, all of those people talk about restricting it to 1.5 degrees. Now, when we are looking at climate change, there are three prominent symptoms, namely that the global average temperature is increasing, the precipitation patterns are changing everywhere, and also the sea level is rising. These are simple, visible signals of climate change. Now, these, as you can imagine, are directly affecting all sorts of issues with respect to water. For example, increase in temperature directly affects the agricultural demands, then it increases the soil moisture stress, it affects the water quality, then the change in precipitation patterns partly caused by the increase in temperatures. This causes changes in the water availability, and typically water availability going down just because of climate change, apart from the other issues. But the most important aspects, as we have been experiencing both in India as well as elsewhere, is that the intensity, magnitude, and frequency of these floods and droughts, all the hydrologic extremes, these are known to be increasing. And in our country, we have been experiencing this very frequently. The rise in sea levels, what is obvious is that it inundates coastal areas as the sea level rises. But what is not so obvious is that you're also creating an extra gradient between the fresh water and the saline water. So the salinity ingress, that will increase because of the coastal sea level rise. Now, these are some broad level aspects. Now, this indicates in a very nice manner, this is an IPCC report, which shows how the precipitation patterns are changing. In fact, precipitation is increasing. What you see in this, that SAS that you are seeing, that's the South Asian region in which we are locating. The green color shows that it is increasing. And the dots there show whether the confidence is high or low. So in our region, the precipitation, that is a floods causing precipitation. I'm not saying the average precipitation, seasonal precipitation, etc. The floods causing precipitation intensities, these are known to be increasing. But the confidence that this increase is in fact caused by human intervention, that confidence is low. And we will see later about that. Then we look at the sea level rise. The dots there show different coastal cities which will be affected because of the sea level rise. And the larger the dots, the larger is the population. And as you can see, because of this, our own Chennai, Kolkata, etc. will be affected because of that. In fact, it is said that flat regions like Bangladesh and so on, these will be very significantly affected as the sea level rises by, and it is projected that by the end of the century it may go as high as about 60 to 80 centimeters, and you can imagine if everything is flat, then the coastal inundation will increase. So, coming to our country now, we need to address these following issues. On the larger river basin scales, because we depend on rivers, how does the climate change affect the water availability at different scales? Then the water demands, how do the water demands increase, especially because ours is an agriculture country, and with change in humidity, change in temperatures, change in wind speed, etc., how do they transfer it themselves into water demands? Then change in frequency and magnitudes of extreme events, especially floods and droughts and so on, salinity intrusion, as I said. Now, because we are standing at this point in time, and then we want to see how the future is likely to evolve in terms of the climate change, we have to fall recourse to global climate scenario, because the climate is connected. We cannot be talking only about, let's say, Dharwad climate without connecting them. So we do, from the global scales, we have the capability now to bring it down to regional scales. That is the projections that are provided by the climate models. We use several techniques, several methodologies, and bring it down to smaller scales, regional scales, let us say peninsular India. And then
Now, this is a Japanese case I'm showing, Japanese model, by which they actually bring it down to the city scale. And in Bangalore case study, we have been able to do this, which means that from these global models, we should be able to look at particular city response in terms of the high intensity precipitation and so on. Just one example of Mahanadi stream flow. As you know, Hirakud reservoir is there on that. The first point that I made, that we already have large reservoirs, large dams, etc. built. Now it is our responsibility to see that they are operated correctly so that the efficiency of water use at large scales, that is improved. So we look at the Mahanadi stream flow and then see how the future is likely to unfold. Don't worry about the graphs there. What it shows is that if the middle level flows are likely to decrease, let's say between 60% to 70% and so on, these are the flow duration curves that the hydrologists use. 60 to 70% flows, if they are likely to decrease, they will have a major impact on the hydropower production as well as the irrigation water and other water resources. On one side, the flood driving precipitation may be increasing, and in Mahanadi it does show at certain regions the precipitation intensities are increasing. Your seasonal flow may remain the same, but the distribution within the season, that is getting totally affected. So we ask the question, can we operate the reservoirs such that these are large reservoirs? For example, Bakra Nangal, Mahanadi, as well as Sardar Sarovar. How do we tweak the operation such that we are able to maintain the same performance as it exists now, in spite of the adverse effects of the climate change? So this is what we do and show how the reservoir operation should be tweaked such that you are able to maintain the same performance as it exists. Now the last point that I would like to touch is the floods and any hydrologic extremes of floods or droughts. The first question we ask is whether the climate change is in fact intensifying the magnitudes as well as the frequency of the floods, and whether we can attribute a single event to climate change. For example, Kerala 2018 was a major flood in our country. Chennai 2015 was a major flood. Uttarakhand 2013, 2014, several incidents. They are all extremely high floods. But can we say that Kerala floods was caused because of the climate change, or Uttarakhand was caused because of climate change? The science has not progressed to that level where a single event, single extreme event can be attributed to climate change. But a pattern of this, large number of extreme events happening over and over again in the same region, these kind of patterns, the current science is moving towards that, where we will be able to say sooner than later, hopefully, that such and such a particular extreme event, bulk of it came from the climate change. And there are also other issues. So that's the idea there. So Bangalore city, I'll just show a couple of slides on that. Bangalore city, we have done this work. What it shows is that historically what has happened over the last 20, 30 years. The intensity, the short duration, high intensity rainfall, this is increasing almost by about 100% over the last about 30 years. This is just based on the data. And the duration there you see are what are called as a hydrologic duration, where it doesn't mean that the flood, the rainfall will occur only for 1 hour. It may have occurred for a longer period, but there is a critical intensity, critical duration, and these are the intensities that are relevant for urban areas. Then we look into the future. Yes, we know that the intensities are increasing continuously over the past. Are they likely to increase in future also? Yes, we see that with reasonable confidence we can say the flood causing intensities in the city are likely to increase in the future, in the coming years. Then the last point that we would like to examine is that, as I said, the precipitation patterns are changing, which means that we are not only looking at the annual maximum precipitation, we are looking at consecutive days of high intensity rainfall. It need not be the maximum rainfall. For example, we are looking at Uttarakhand 2013 flood, 4 consecutive days, very high rainfall. Then Kashmir 2014 floods, again 5 consecutive days, very high rainfall. Kerala 2018 floods, consecutive day, high rainfall. So are these likelihoods of clustering of high intensity rainfall, are they increasing? That's a question that we ask. And we in fact find that an increase is observed in the likelihood of consecutive days of high intensity rainfall. This we have done for the Uttarakhand region, that is Rudraprayag as well as Uttarakashi. Now these become very
critical when we are trying to understand the climate change impacts. But it is also important for us to understand that floods are not caused only by the high intensity rainfall. There are many, many other driving mechanisms. So when you start using the other driving mechanism, for example, in the coastal regions, you also look at the sea level rise. Sea level rise is one of the consequences of climate change. Then you see that the compound effects will increase the floods. So my last slide is that the extremes, especially of floods and droughts, these are getting complicated because of several factors coming together. Now, this is a message that is given by one very nice paper on climate change. So this, I should read it out. If one is tugging on the dragon's tail with little notion of how much agitation is required to wake him, one must be prepared for the unexpected. So this is what we are doing with respect to climate change. Thank you very much for your. Well, thank you, Dr. Pradeep. It was a nice conclusion. I think without taking much of our time, I request the next speaker, that is one down batsman, Dr. Ashok Dalwai, who is alumni of Agriculture College, where I also studied, and he was considered as a role model. Just in one sentence, I can tell you, the entire world was looking at agriculture sector in the COVID era. If one sector which has survived COVID impacts, it is only because of policy makers like Dr. Ashok Dalwai, who is at the helm of affairs in central government. I think all his policies have trickled down to reach ಯಾವುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೋತೀರಿ, ಏನೇ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಹುಶಃ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ ಇದರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಶೋಕ್ ದಳ್ವಾಯಿ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ದಳ್ವಾಯಿ, ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. Dear delegates, I'll take your permission for a few minutes to share a few of my thoughts with our dear farmers in Kannada and then come back to this English, the international language. Yeah, ಪ್ರಿಯ ರೈತ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಮರಳುವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿಯಿಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವೆ. ತಮಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂಥ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆಯೋ ಅದರ 86% ನಾವು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ 100 ಲೀಟರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 86 ಲೀಟರನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು 14 ಲೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಹಸುವಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೋದರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀರು ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಉಪಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ 70% ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು 86% ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಏನು?
ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆಯೋ 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಜೀವ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 142 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಈ 142 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 48% ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ 48% ತೊಡಗಿದಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಕೇವಲ 17% ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮ್ಮ ರೈತರ ಆದಾಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2018 ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ 10,200 ರೂಪಾಯಿ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಳೆ 12 ತಿಂಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಒಂದು ರೈತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 185 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 180 ದಿವಸ ಖಾಲಿ ಕೂಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ರೆ ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಸೇವೆ, ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗಗಳೇನಿವೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀರು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸದ್ಬಳಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ಭೂಮಿಹೀನ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಾರದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು 86% ನೀರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗಕ್ಕೆ, ಸೇವಾ ರಂಗಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡ್ರಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪದ್ಧತಿನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 40% ರಿಂದ 50% ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಿದೆ ಕನಿಷ್ಠ 25% ರಿಂದ 30% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಳುವರಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎರೆಹುಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹಾಕಿ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹಾಕಿ, ಸಲ್ಫರ್ ಹಾಕಿ, ಅದರದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತ ಬಡವನಾಗಿಯೇ ಉಳಿತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ತಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿಯೊಂದೇ ನಾನು ಈಗ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತಾವು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಕೊಡೋಣ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಗಮನದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇವಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಆಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 1947ರಿಂದ ಸುಮಾರು 83 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 830 ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾನೇ ಈ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀರು ಬಂದು ರಾಯಚೂರು ದಾಟಿ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಿಂಧನೂರು ಮಾನ್ವಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮಾನ್ವಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈತ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ. ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇವರು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಗೋಳಿ ಬಾರ್ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದ. So now I return to share my thoughts with our other delegates, particularly those who have come from abroad. We have heard two excellent presentations who have complemented each other. What I would like to share thoughts around is in a way reiteration of what they're saying. The theme that I would like to share my thoughts around would be how do we bring about an intersection among the three basic components for efficiency of water use. That is science, governance and practice. These are the three basic pillars: science, governance and practices. As we are all aware, globally we always have thought that water is available in an unlimited manner. In all cultures, including our own culture in India, we always compare the luxury with water. We keep saying, for example, that he's spending money like water. Today you can have money, but you may not have water. So that particular perception, cultural rooting, the cultural construct has to change primarily. The starting point I would say is that how do we tackle this cultural construct and bring about a fundamental change such that people think that there is value to water. Now, as you all are aware, our own Milky Way, of which our solar system is a part, has got at least 100 billion planets, and each planet is supposed to be associated with one star. So our own solar system, with at least 8 other planets and a large number of smaller bodies, has got life only on one planet called Earth. Possibly in the entire universe or multi-universes, as far as we know today, life exists only on planet, that is Earth. And Earth has been able to sustain life only because it is very optimally located from the sun. Had it been too close, it would have burned down. Had it been too far, there would have been freezing temperature. So that is the starting point that we must remember. That naturally we have been provided an optimal environment for evolution of life, and that's how, starting from amoeba, the single cell,
we have evolved into this Homo sapiens. While there could be climate change by natural processes, for example, solar variations, but what we are today talking about is a climate change as induced by man. And just imagine, while we have spent timelessness over this space, timeless space, within just 250 years, we have now hit a point where the climate change is threatening the very life on Earth. So certainly, we need that sensitization among all the users of water, that water is not free, that water is not unlimited, and that this conducive environment for evolution of life, for sustenance of life, has to be nurtured for our posterity. The second point that I would like to suggest is that if water is not unlimited, but how are we using it? As we know globally, we have 326 million cubic miles of water available. Out of this, 320 million cubic miles of water is not utilizable. We are just able to have access to only 6 million cubic miles of water. That means the population has to keep in sync with this basic natural resource called water. But look at the population growth. Somehow we all seem to have forgotten the importance of population regulation. Around the 20th century, as we turned from 19th to 20th century, we were just 1 billion people on earth. Today, we are 7.6 billion. By 2050, we are estimated to grow to 9 billion. Now, can the natural resources, be it water, be it air, or be it soil, can they sustain 9 billion of population? So I think, as we talk about climate change and sustainable use of water, population measures which looks very, very deviant from the discussion that we're having today must be brought into the focus. Now, particularly Asian nations, China, India, and other African nations where populations are still on the rise, would certainly have to take into account that given the quantum of natural resources, and in order to sustain the quality of the water resource or natural resources, we must have regulated population on earth, and therefore population control or population regulation, population policy, a healthy population policy is very, very important. Now within India, we know globally, for example, that while agriculture still is utilizing 70% of the available water, the demand from industry and the demand for drinking water are on the rise. By 2050, we expect that there will be a 20% rise in the demand for water from industry and infrastructure, and there will be a 10% rise from drinking water and sanitation. That is at the global level. If you compare India with the global parameters, we seem to be in a more awkward position. In India, the precipitation sources are two, the monsoons and the Himalayan ice, snowfall. So 6% of the precipitation is on account of the precipitation from the Himalaya, and 94% is from the monsoons, the southwest monsoons and the northeast monsoons. So together we get about 4,000 million cubic meters annually. But of this, less than half, just about 1869 million cubic meters is available water. And all of this also is not utilizable. Our utilizable water is only around 1,200, little less than 1,200 million cubic meters. That means just 1/3 of the total precipitation that Indian geography receives is available or utilizable. And various estimates by our Ministry of Water Resources and also various other institutes, India has already got into a stressed situation. The minimum threshold is 1,700 cubic meters per annum per capita. But we are already at less than 1,500. That means by 2022-23, India is already below the threshold level and therefore is under water stress situation. And this is only going to get worse with the growing population and with the increasing demand for water. So how do we ensure
that if the decline has been from 5,800 cubic meters per capita per annum in 1947 to around 1,200 cubic meters today, what is the way forward? So this is a very serious matter, and somehow we seem to think that these natural resources, whether soil and water, are something to be treated with absolute lackadaisical approach. Whereas the greatest responsibility, sensitivity, and reorientation of the society is required around these things. And I think that's the point that both our earlier speakers made. The next issue is that if we would like to look at a more responsible system of water use, we need to adopt an ecosystem orientation. In India, unfortunately, we do not have an ecosystem orientation. When I say ecosystem, I'm not talking of ecology. I'm talking about comprehensiveness, integrated approach. Always our policies are lopsided. They're fragmented. Implementation gets further fragmented. And that gets fragmented at the individual level because there is what is called a rule of capture. A rule of capture in water means that I use all the water I get. I don't worry about what happens to my neighbor or the next farm. The richer man has got a greater strength to capture water, so he captures it. So we need to now see how this trusteeship concept gets strengthened. That water is not a free right. Water is not something that an individual has got a non-conditional ownership. Water has to be recognized as a common property resource. It has to be therefore in the domain of public trust. Let us take the example of groundwater. Groundwater is very important. In India, for example, what is called irrigated area in agriculture, 60% of it is actually on account of groundwater. Only 40% is from the surface water. So, if you look at the groundwater, the way indiscreetly it is being utilized across the continent of India, large number of community development blocks have been already notified as dark blocks. Take the case of Punjab. Majority of the districts in that Indo-Gangetic plain, which receives around 700 millimeter of rainfall, already are notified as dark. You take the case of Maharashtra, known for sugarcane, which our speaker was talking about. Out of 353 taluks, taluk is a sub-district for the benefit of my friends from abroad. A sub-district, there are 353 sub-districts in Maharashtra. Of these, 253 have already been notified as dark blocks. That means they already are in a situation where they are not supposed to extract any further water. And the water quality is already toxic. So, if groundwater, unless it is considered as a common property resource, we are not going to revive. And it is a common property resource not just of India. That is another thing. We tend to have political fights. We don't tend to think that nationalism solves everything. No. Groundwater, aquifer, built over millions of years. It is the common property resources of 79 geographically contiguous nations. India, Pakistan, Iran, entire West Asia, East Asia. All these nations enjoy a common aquifer. So if some farmer or somebody in Indonesia is going to be indiscreet with his groundwater, it is going to impact the farmer in India. So all of us must remember that natural resources, air, water, do not recognize these artificial constructs called nation, artificial constructs called states or districts or taluk or village. This is a common property. Earth is a common property. Therefore, all of us must understand that this sensitivity has to be brought not only to be applied at the individual level, not just at the village level, but at also the national and the international level. So that is a very important point that I would like to communicate to you. The next issue is that what do we mean by applying science, by adopting a good, responsible governance system, and then translating that into practices. Yes, science gives us the technology, but science as a technology that generates technology is barren unless we combine that with appropriate philosophy.
I would like to share with you what Einstein said. Einstein said that science without philosophy is blind. That means it does not know in what direction the science is going. But philosophy without science is lame. A philosopher also requires science or technology. Therefore, at the science level, we need to bring in an optimal blend of science and philosophy so that in water management domain, we are able to bring in that kind of responsibility at the level of technology itself. But more important, according to me, is governance. Because technology is available today and technology is only growing more and more sophisticated. And all of us believe that there is nothing called a limit to science. The frontiers of science will keep expanding. Even climate change will have solutions in science and technology. But most important is how do we use it? So governance is extremely important. Now, United Nations Development Program, UNDP, defined governance. So they defined governance as a range of political, economic, social, and environmental, as well as administrative systems concerned with the development and management of water resources, and more importantly, responsible delivery of this water to the user. Imagine, this is where all of us have understood only half the system. That construct dams, store the water, make it available, but without knowing how to make it available, how to use it, with what kind of responsibility, what kind of efficiency. Therefore, the governance has to be extremely restructured within the nations and across the nations. So we need that kind of an authority that actually subsumes all the nations, and within the nation, all the states and all other administrative units. So if governance is important, yes, there are intelligent people, there are good policy makers, and all kinds of best practices are available across the world. We can copy them. But I think most important is how do you come down to the next level of practices? There is a lot of leakage between the governance system and the practical system. So I think at the practical level, we need to bring about new systems. Here I would like to quote, I saw personally and I've also discussed with them a lot. There is an organization called as WOTR, Watershed Organization Trust, being run by two very eminent and socially committed people called Marcella and Crispino, husband and wife. They have been testing a new system of what is called stewardship initiative, water stewardship initiative. We talk of stewardship, that means somebody takes the responsibility, whether pesticide stewardship, for example, water stewardship, fertilizer stewardship. So in water stewardship initiative, they are talking about creating a common platform where all the stakeholders are brought onto it. As you know, there are primary stakeholders, secondary stakeholders, and tertiary stakeholders. Government is the primary stakeholder because they make policies. Then secondary stakeholders, if you take a village as a unit, all the users, whether the farmers, landless labor, other users of water, they're all the secondary stakeholders. The third one is, this is very important, the neighboring village. That means it could be a downstream, it could be an upstream. They all the important stakeholders. Because if I don't use water properly in my village, it is going to impact the farmer next, downstream. And if the upstream farmer is not using water properly, I am going to be affected. So here under the stewardship initiative, bringing the government and all the government agencies, the village folk and the neighboring villages together and creating in them the responsible governance. So that is what is coming down to practical level or the practice level. So here, what we need to do is to promote what is called an ecosystem orientation. So this ecosystem I'm talking about is that One Health concept that the world is talking today. One Health is recognition of the fact that we are all organically linked, that we belong to one system. If we want good health for the Homo sapiens or the mankind, we must ensure good health for the livestock. We must ensure good life of the crops. We must ensure not only the health of the livestock domesticated, but also the wild animals, the wild races.
and then all the natural resources, water, etc. Because all these things are nothing but elements and components of the same organically linked system. Therefore, One Health should become the basis and make this particular platform at the village level as a water balance approach. A water balance approach means that it is able to budget, estimate what is the total water available, including the surface water, groundwater, etc., and how that should be utilized. If we are able to promote a village or the lowest administrative unit or the societal unit as a unit which has to balance its water availability and its water consumption, and then try and save something for the next village, possibly we'll be promoting a more efficient and more responsible system. It is possible, for example, in a village we got X quantum of water, but we're going to put up a big factory there. So that factory is going to serve not that village alone, but it's going to serve other villages. And therefore, other villages must have the responsibility of saving their water and making it available to this particular consuming industry. So I think this is how we need to bring in technology, business management practices, and the cooperative spirit, the collectivization as the new theme for our society. Today, thanks to, after 17th century, thanks to Adam Smith, where we have thought individual rights are very important in business, we have actually atomized our society. Now it's actually time for all of us to come back. And the West has to learn this more, because West has actually promoted this entire atomization of society. And even now the Asian nations have begun to atomize themselves. So I think it's really time that I would say that just not confining ourselves to technology and business management at a fundamental level, the way the society builds itself is very important. And unless we realize that this air and water and soil, these three basic critical components are the natural resources that alone can actually sustain life, we are going to have a huge problem in due course of time. So for want of time, I'm not getting into how do you promote all that. Yes, there are supply side issues and demand side issues. I'll just only 1 minute or 2 minutes I'll spend on agriculture, because that's what I was supposed to talk about, agriculture. That India, yes, is using 86% of its utilizable water in agriculture, as against the global average of 70%. We are extremely conscious that we need to reduce the consumption of water in agriculture so that we make it available for the growing industrial infrastructure of our country. We need to make it available for the drinking water and sanitation. In fact, water for life is our theme now. Water for life. So water for life means drinking water is a first demand. And still all our villages, all our homes do not have access to easily available quality water. That's one of the main aims of this government. So as we proceed towards making this water available, we certainly need to release water from agriculture sector to non-agriculture sector. So we today have to bring in newer technologies, both mechanical and digital technologies. Today, the use of sensors, artificial intelligence, big data analytics, and drones, machine learning, all these things are actually a blessing. If we can only use these technologies in proper combination with the mechanical technologies that are available, we will be able to save a lot of water. And then, of course, given the fact that despite the surplus production of agriculture in India, the people are still malnourished. That means we are producing more carbohydrate and less of proteins, less of fats, less of minerals, less of vitamins. We need restructuring of our production matrix. We need to have more of horticulture, more of livestock, more of fisheries, more of pulses, more of edible seasonal oil seeds. So we have allocated a lot of area to cereals. Today nearly 70% of our area is under cereals. 85% of our area, gross cultivated area, is under cereals and pulses. We need to restructure and see how those crops, those activities in agriculture, which will give us more of vitamins, more of minerals, more of amino acids, fats and proteins, are actually grown. And this can happen provided our scientists are able to give us new varieties, which will give us high-yielding varieties which are simultaneously they are resilient to the biotic and the abiotic stress, because both biotic and abiotic stresses are grown.
We have to recognize that climate change is impacting the terrestrial production system, ocean production system, as well as the atmospheric production system. Our research has already shown that already with 1 degree rise in temperature in the Indo-Gangetic plain, the yield of paddy is reducing by 0.75 tons per hectare. Wheat is decreasing by 0.45 tons per hectare. And then our fish are already getting confused. They don't know how to migrate. Their procreation is getting affected. The cycles are getting affected. Livestock are getting more vulnerable to pests and diseases. The quality of milk is getting compromised. So climate change, as per the COP21, adaptation is our primary concern. Yet, as a responsible nation, we can work both on adaptation and mitigation measures. It is in our own interest. And therefore, the Global Solar Alliance, where India is taking the lead and is already aiming at a high production of solar energy and alternate energy systems, all these things will actually help our agriculture production system, our economy, and so on and so forth. So I will stop here and say that WALMI has done a great work in getting all of us together. We are getting sensitized. And water is not going to belong to one particular village called Dharwad. It belongs to this earth, planet. All of us have to work together. And that's how you are all here. We're grateful to you people. We would like to listen to you also. So let me end by quoting Mahatma Gandhi, because Mahatma Gandhi belongs not just to nation but to the whole world, like Jesus Christ and others, or Prophet Muhammad. Mahatma Gandhi said that this earth is not what you have inherited. It is an asset that you have borrowed from the posterity. We are only trustees. We need to take care of it, nurture it, and leave a healthier earth for our posterity, lest we all be considered as criminals. So I think keeping in mind our posterity and that the world is not going to end by this 21st century, even though we may not be there, we are ensured that it's going to be there for all the times, and thank nature that it has enabled life on this one single planet called Earth. Thank you very much. Well, I think we have listened to all the three eminent speakers. Because of the paucity of time, we will not elaborate much. I take the permission of co-chairs, Karlin and Dr. Mohammad, in thanking all the three speakers, Dr. Sharat Chandra, Dr. Pradeep, and Dr. Ashok Dalwai, and also two rapporteurs, Dr. Yashaswini and Dr. Harish, for nicely recording some of these important suggestions, because these are the policy points which will go directly into recommendations of this conference. Please note down some of the, especially the slides that were shown in the first two talks, and also what Dr. Ashok Dalwai has summarized the impacts. And since he being in the helm of affairs at center, some of his suggestions will be also coming back to him for again implementation at central government as well as even state government. So with your kind permission, I thank all the speakers, and also I leave it to now. Thank you for, I also thank all, on behalf of them, to the organizers for having given this opportunity to chair this important session, opening session, which will be a major role for other succeeding sessions. We'll be breaking here afterwards in different sessions. I'm sure we'll have a productive day of deliberations in different subsections also. Thank you, Dr. Poddar and your team, for providing the opportunity of chairing this important session. Thank you very much, sir. I'm indebted to you for the great job you have done for today's session. And before I thank the dignitaries on the dais, please join hands for the audience who have listened with patience. Thank you very much. May I request our Honorable Secretary, Water Resource Department, Government of Karnataka, Sri Krishnamurthy Kulkarni sir, to kindly join us to honoring our guests. Sri Krishnamurthy Kulkarni, KES, Secretary to Water Resource Department, Government of Karnataka. I also request Dr. Rajendra Singh ji to come onto stage, please. Dr. Rajendra Singh ji, to honor the guests and the delegates into the circle.
thank you everyone for your patience hearing. Now I request the delegates to kindly join us for lunch. And the time for lunch is very short. We want your valuable time here back in the conference hall. So please complete your lunch and come back to the hall as soon as possible. We are very much thankful to you for your kind cooperation. After this plenary, the entire conference is divided into 4 sessions, 4 parallel sessions. The young professionals continues here. This is for kind notice of the young professionals. Please stay back. Young professional.